kutoka kaunti hii ya 27 nikikusabai popote pale ulipo na kukukaribisha katika upeo wa TV47. Tuandamane katika kipindi cha dakika 20 zijazo, kisha baadaye tuingie katika masuala ya ukumbi ambapo tutakuwa tukiangazia miaka 10 baada ya kupata ugatuzi. Je, ni hatua gani zimepigwa? Faida zake ni gani? Tutakuwa tukizungumza na viongozi ambao wamekuwepo kuanzia mwanzo wa ugatuzi hadi wakati huu, lakini kwa sasa haya ndio yaliyo baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Kongamano la kuadhimisha miaka 10 ya ugatuzi la Ngwananga. Ugatuzi umebadilisha Kenya pakubwa. Maendeleo sasa yanaenezwa. Wakazi wa Uasin Gishu wakitarajia kupata faida kutoka kwa biashara zao. Tume ya ulinzi wa data za Wakenya yashindwa kubaini usalama wa data za Wakenya waliosajiliwa na Worldcoin. We issued a public notice, we issued a letter, and we also went to court to have preservation order. Na watu 4 wameponea kifo baada ya magari mawili waliokuwa wakisafiria kushambuliwa na magaidi mapema leo. Kama zaidi ya watu 50 wakakuja barabarani na wakaanza kunirusha risasi. Na kwa namna hiyo na kusabai popote pale ulipo, tuendelee hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simaloe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza, kauli yako inakubalika. Na kongamano la ugatuzi awamu ya 8 limeanza katika kaunti hii ya Uasin Gishu. Idara ya usalama zile za serikali ya kaunti zikiimarisha usalama na vile wakipiga kambi katika kaunti hii kwa kipindi cha siku 4 zijazo. Washikadau mbalimbali wakifanya maonyesho kwa bidhaa kwa minajili ya kukuza biashara zao sawa na kaunti zao. Taarifa hiyo tutaipokea moja kwa moja kutoka kwa Moja William. Jumanne, siku ya kwanza kati ya siku 4 za kongamano la ugatuzi. Viongozi mbalimbali wa serikali zote za kaunti na washikadau wa sekta za uchumi wa taifa wakiwasili katika kaunti hii ya Uasin Gishu kuhudhuria hafla hii inayoadhimishwa kila mwaka. So for the why we are here, we just want the world to see and Kenya to see. Embu has a lot to offer in terms of agriculture. We make our own cheese. We have a dairy factory, we make cheese. We also have nuts for export from Embu. I would say that this means so much to us as Nyeri people because number one, Nyeri Water has been voted as the best company 15 years in a row. We know Devolution works because we've been supported so much by the county to ensure that the people of Nyeri get enough water which is clean. Kando na kaunti kufanya maonyesho ya bidhaa wanazokuza, washikadau wengine walikuwa na fursa ya kujionea matunda ya serikali za ugatuzi. We have a program, a proposal for build own operate framework where we can desalinate 500,000 liters of water to 3 million liters of water per day. So we have that proposal ready. So it's a point we are calling upon the county's leadership that we have this offer that we can engage with no investment from the counties. What we need is an MOU and a water purchase agreement. Yote 9, kila tuliyesema naye akielezea matarajio yao kabla ya kutamatika kwa kongamano hili. So we are looking at a way that we will form the future of the counties in adoption of these new technologies. Embu County is not behind in the gains that we've gotten from Devolution, and we are saying going forward, we're going to embrace this. Devolution must continue to work. So actually, we have a very excellent governor, Her Excellency Cecily Mutito Mbarire. We look forward to interacting with more people within the devolved government, knowing what opportunities are there. We see what other people are doing out there and see how we can benchmark with them. Moja William, TV47.
Asante sana Mwege William kwa taarifa hiyo. Na waziri wa afya Susan Nakumicha amesema kuwa ajenda hiyo itawasilishwa katika kongamano la ugatuzi, na wizara ya afya ikiwa imetangaza kuwa ina mipango ya kujenga hospitali za afya ya akili katika kaunti zote 47, ajenda ambayo itawasilishwa hapo kesho katika kongamano la ugatuzi. Isitoshe, Nakumicha ameelezea kuwa mipango ya afya wote pamoja na sheria 5 zitakazohitajika katika utekelezwaji wa mpango wenyewe. That I will be speaking to the Council of Governors. One is that we are rolling out UHC. It is a joint effort, a collaborative effort between the national government and the county government. So I'll be telling them the steps that we have taken so far. We have been with them, but I'll just be updating them on what we have been able to do. Yesterday we launched a level of service assessment. It is going on. I'm going to carry forward that conversation with the counties. And similarly, we have received a number of requests, actually from almost half of the counties, seeking support on equipment. So I'll be discussing with them so that then they can sign intergovernmental participating agreements so that we are able to support them with the equipment for them to be able to carry out their functions within the counties. But I'm also going to discuss with them. We have pieces of legislation that we have taken to Parliament to be able to roll out UHC. Actually 5 pieces of legislation. We have a social health insurance bill. We have a primary health care bill. We have a digital health bill. We have NHIF amendment bill. All those I'm also going to discuss with the county governments because they are critical stakeholders on matters healthcare. Katika taarifa tofauti ni kwa watu wawili hawajulikani walipo, huku 6 wakiponea kifo katika mashambulizi mawili tofauti katika kaunti ya Lamu. Hii ni baada ya gari walimokuwa wakisafiria kushambuliwa na magaidi wanaoaminika kuwa wa kundi la Al-Shabaab mapema leo. Gari hili linaashiria fika yaliyojiri asubuhi ya leo katika eneo la Milhoi, barabara ya Garsen, kaunti ya Lamu. Ni ajali iliyotukia wakati ambapo dereva alijaribu kuwahepa washambulizi wa kundi haramu la Al-Shabaab. Wakaenuka kwa wingi kama zaidi ya watu 50, wakakuja barabarani na wakaanza kunirusha risasi. Wakarusha huko wakishauti wakisema simama. Sasa kwa sababu ya kuokoa abiria wangu, walivyokuwa wanapiga zile risasi zao, mimi wakirusha napiga gari zigzag, nikabidi nihepeshe gari mkono wangu wa kulia au wakiwa mkono wa kushoto. Hapo nika manage kutoa watu 3, 2 wakawa wamebaki pale ndani, mwanamke mmoja na jamaa mmoja. So tukakimbia msituni, wakafika pale wakakutana na yule madam. Lakini bahati nzuri madam akawa yuko pale, hajiwezi, anatetemeka, lakini anasoma shahada ile yake ya mwisho, maana kifo kilikuwa kimemfikia. Wakati huo watu 2 wametoweka waliposhambuliwa katika gari la kusafirisha bidhaa za biashara kuelekea Bargoni kutoka Hindi. Magaidi wanadaiwa kupora gari hilo kabla ya kuteketeza gari hilo na kutoweka. Chakula ilikuwa sima, kuna mchele, kuna maharagwe, kulikuwa na mosquito kills pia, vitu mingi ilikuwa ndani kwa gari. Na sasa ile habari tulipata kwamba walibeba ile chakula na wakachoma gari. Hivyo sisi kama jamii, kama community, tuchukue ni hadhari, tuangalie ni time gani za kusafiri na tuhakikishe kuwa tunaposafiri ile hali ya clearance ama hali ile ya usalama umeboreshwa. Kwa siku za hivi punde, kaunti ya Lamu imekumbwa na visa vya mashambulizi ya kigaidi. Kwa mfano, tarehe 1 mwezi wa Agosti, watu 2 walifariki huku wengine 10 wakiuguza majeraha kufuatia mashambulizi hayo. Elizabeth Atieno, TV47. Na katika masuala ya siasa ni kwa viongozi wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wameshikilia kuwa hawana yeyote wa kushirikishwa kwenye serikali ya Kenya Kwanza, ama wana nia hiyo, na badala yake wanasema kuwa wanataka matakwa yanayowakumba wa Kenya yaangaziwe. Raila Odinga na Kalonzo Musyoka waliongoza viongozi wengine wa muungano huo kuhudhuria mazishi ya Brian Mwendo aliyekuwa na mali uawa kwa kupigwa risasi wa kile kinachoaminika kuwa ni maafisa wa polisi mjini Emali wakati wa maandamano ya Azimio One Kenya. Mpaka hii kamati ya Kalonzo na Ichungwa iangalie
ili kila Mkenya awe ni Mkenya, anatambulika kama Mkenya, ana haki kama Mkenya, hata kama yeye ni mtu wa Azimio au mtu wa Kenya Kwisha. Okay. Sasa wamemaliza, wameanza kubuza vituo vya uchaguzi. Vya uchaguzi, viungo vya utawala wameanza kuingilia na kuvunja. We mean business, and I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah, hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza. That the people who are sitting in the talks are going to remember the life of Brian, that student who wanted to go to Jomo Kenyatta University to build a house for the mother. Ni kitu ya uchungu. Mimi nilijua Brian alikuwa kijana mdogo, lakini kuona picha yake pale inahuzunisha zaidi. This is a very young person. Wewe mwenyewe jiulize, Brian ni mawe gani anaweza chika na mkono akugoge naye utoroke wewe kama ni askari? Kama alikuwa amebeba mawe, huyu ni mtoto wa kurudishia na risasi. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba askari polisi wa Kenya wamefanya vibaya. Kwingineko ni kuwa huku kongamano la ugatuzi likiendelea katika kaunti hii ya Uasin Gishu, mvutano mkali unazidi kutokota katika kaunti ya Trans Nzoia baina ya bunge la kaunti hiyo na afisi ya gavana George Natembeya. Baadhi ya wajumbe akiwemo kiongozi wa wachache Eric Wafula wamejitokeza na kumsuta spika wa bunge hilo kwa kile walichotaja ni kuwa amehusishwa na rushwa. Sasa sisi kama waheshimiwa wa Trans Nzoia County tunataka kumwambia mheshimiwa spika, hiyo vitu yenye ilifanyika kwa assembly yetu hayatutakubali, na yeye kama hayuko tayari kupigana na ufisadi, basi hiyo hata yeye ataenda na hiyo hiyo mambo ya wale wafisadi wenye ameleta kwa board. Na mimi ndio kuomba spika tu hawaje kuchukua assembly ni kama ni kwake, aheshimu MCS na hawaje kufanya siasa. Nasikia anapigana na governor, sisi tuko nyuma ya governor. Hawachana na governor, sisi tunafanya kazi na governor na sisi naheshimu speaker. Naomba speaker soma sheria, na nataka kuambia speaker, ukiniangalia macho kwa macho niheshimu. Hata kama mimi si umri yako, niheshimu na unipe nafasi yangu na uniheshimu kwa nafasi yangu as majority party in board. Hiyo nataka kumwambia speaker. Mimi sina shida na speaker, lakini na tatizo na yeye anataka kuleta mambo ya ukora kwa board. Tuache ukora. Kwa hivyo hii mambo ambayo iko kwetu sisi kama watu wa majority party na minority party, we are going to team up against one person ambaye ni speaker. Kama hawezi chunga, achunge laini yake. Tukiingia kwingine kuhusiana na masuala ya rushwa ni kuwa ombi limewasilishwa katika tume ya maadili na kupambana ufisadi nchini EACC na seneti kumchunguza gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuhusu madai ya ufujaji wa fedha za kaunti ya Meru. Katika ombi, mwanaharakati Dunarira Selesio Mutuma alimshtumu gavana Kawira Mwangaza kwa kuelekeza pesa za umma kupitia malipo kutiliwa shaka wa jamaa wake pamoja na wasaidizi wake wa karibu. Kulingana na mlalamishi ni kuwa mwaka jana kaunti ya Meru ililipa shilingi milioni 42.2 kwa watu wane wanaoaminika kuwa washirika wa karibu wa gavana Kawira Mwangaza. People working in the office of the governor of Meru County have been siphoning, brutally looting the public coffers. By law, in Public Finance Management Act and in the Procurement Act, no civil servant is allowed to do any business with the government. I wondered how a secretary, a bodyguard, municipal council manager can be paid monies purporting to have offered catering services, purporting to have offered stationaries, purporting to have offered accommodation services to the county government. Hii ni siasa tupu
ya kustua wafanyikazi. Unajua kuna hata maneno yamenisangaza wakati nimeangalia ile watu wanaambiwa ni family members. Najua somebody like a name Nefat is not a family member. It is so tailor-made. Unaangalia unaona hii siasa ilikuwa inachezwa hapa kwa sababu sio hiyo peke yake walikuwa wanawekewa pesa. Ile pesa ambayo imekuwa kwa ofisi ya governor is over 180 million. So why selectively pick a few people usema wamewekewa pesa? The last day that is indicated in that document, you are going to agree with me. That is not a document for the 1 year. It's a document that is covering 2 years, whereas the produce of the document is lying to the public that the document is for 1 financial year, which is not true. Unaendelea kuwasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia _Liza. Katika taarifa tofauti ni kuwa maafisa wa upelelezi kaunti ya Kiambu wanachunguza hali iliyosababisha wanaume 4 kuuawa kikatili katika kijiji cha Gashugi, Gatundu Kaskazini. Wanaume hao 4 walivamiwa na kuuawa Jumatatu usiku na watu wasiojulikana walipokuwa wakielekea nyumbani kwao. Kulingana na wakazi ni kuwa wanaume hao walikuwa wakielekea nyumbani walipovamiwa na watu wasiojulikana wakiuawa na kuachwa kando kando wa barabara. Mwanaume mwingine alinusurika kifo tu baada ya kufanikiwa kutoroka na kutibiwa katika hospitali ya Egegania level 4. Usiku tulipigiwa simu tukaambiwa kuna wanaume wamepatikana kwa barabara wakiwa wametupwa, walikuwa wameuawa. So kukuja kuconfirm tukapata ni wanakijiji wetu, wengine tunawajua, na kwa bahati mzuri kuna mmoja ambaye ako hospitali. Wanakijiji hata jana hatukulala, tuna hofu nyingi sana. Security hapa kwetu iko wanting, na tungeomba MCA, MP, hata serikali yote kwa jumla ikuje iangalie hii kijiji, iangalie security hapa. Hiyo jambo ilituacha na huzuni, hata kukosa kwenda mahali pengine, kama ni jioni ama ni wapi, ni mahali pengine. Kile kimi naweza kusema serikali yetu ichukue hatua. Hii ni jambo ya kushtuka ama ya kushangaza, kwa maana hatujawahi kuona kitu yani mambo kama hii. Ni jambo kubwa na imetendeka. Twaomba saa hii ulinzi uchukuliwe hatua kwa upendo na mapenzi ya serikali yetu. Watu 4 ambao waliuawa kwa njia ambayo haiwezi kueleweka, na wameuawa pamoja, mtu huyu hapa mwingine pale, na inashindikana sana ni mwenye walifanya kitendo hiki, na kile ambacho kimetendeka kimeleta mambo ya kusajabisha sana. Na ombi letu kama wakaaji wa kijiji hiki na maeneo haya yote ni ya kwamba tunahitaji backup ya usalama, kwa sababu usalama ni kama sio ya kwamba umelegea, lakini tunahitaji uongezewe zaidi. Katika masuala tofauti ni kwa idadi ya Wakenya waliosajiliwa kwenye mpango tata wa sarafu ya kidijitali ya Worldcoin imesalia kitendawili. Haya yamejiri baada ya kamishna wa tume ya ulinzi wa data Immaculate Kathait leo kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya mawasiliano na kuelezea namna Worldcoin iliingia humu nchini na kusajiliwa. Sheila Chelangat ni mwanahabari wetu na ametuandalia taarifa hiyo. Aprili mwaka 2022, tume ya ulinzi wa data za Wakenya ilitoa barua ya kusitishwa kwa shughuli za Worldcoin baada ya kugundua kuwa Wakenya walikuwa wanajisajili mboni zao na kampuni hiyo. We didn't just wake up when the issue were brought to the attention of Parliament as early as 30th of May of this year, Chair, before Worldcoin went to the public. As I repeat, as early as 30th of May, we issued them with a letter of cease. Kusitishwa kwa huduma zake hakukuzuia kampuni ya Worldcoin kufanya kazi nchini. We did not know that Worldcoin were continuing their registration until they went public. Because when you issue a cessation order is when you only knew about it when it became to the public. And from what we did after realizing is when we did that press statement to caution the members of the public. Wanachama wa kamati ya mawasiliano bungeni wakikosa majibu mwafaka kutoka kwa tume husika. Was the local representative that was working with the Worldcoin CEOs and officials from Berlin. Number 2, what is the name and postal address and place of business for Worldcoin in Kenya? Because
Data Protection Commission must have established that before they actually went ahead to give them the go-ahead to operate in Kenya. Operating under legitimacy, the place of operation is a government facility. That needs clarification. So who is fooling who? Are you saying that the government knew, the government didn't know? Kutokuwepo kwa uwazi wa huduma za Worldcoin kumeibua maswali mengi kuhusu mfumo wa ulioruhusu data za Wakenya kuwekwa hatarini. Application for a certificate of registration as a data controller and data processor only signifies that the entry has complied with Section 18 and 19 of the Act and does not endorse an entity compliance with the Data Protection Act or its subsidiary regulations, nor is it a valid license for an organization to operate in Kenya or authorize the operations of an entity. Kamati hii ya mawasiliano bungeni imesema itaendelea kuchunguza swala hilo. Everybody is stating that they did not know this was going on. We are not convinced that there could not be such operations going on, continuing, or similar operations continuing in the within the boundaries of this country. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni TV47 tukiwa baadaye tutaangazia masuala mbalimbali kuhusiana na ugatuzi. Miaka 10 baadaye, je, tumepiga hatua au kumekwenda namna gani? Utaniruhusu nipokee mapumziko kidogo, nikirejea nitakuwa nikiendelea na mengine zaidi kuhusiana na taarifa zetu.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwa wenyeji wa Narok FC walifungua kwa kishindo kwa awamu ya 12 ya mashindano ya taifa ya timu ya idara za maji kuwabambiza Siaya mabao 2-1 katika uwanja wa Olentimama kaunti ya Kisii. Samuel alifunga bao katika dakika ya 36 na Leshan Sankok akisawazisha, Narok akipata ushindi wa dakika 77 kutoka kwa bao lake Leshan Sankok. Game tumeingojea sana. Sisi tunaiconsider Asibo kwamba hiyo ndio ilikuwa final. So zile games ambazo zimebaki tunajua hizo tutapitia tu. Vile tulikuwa kwa game, kuna bao moja ambayo ilileta tatanishi kidogo, lakini tulikwenda pale kwa VR